Kaka, as much as I endorse that it's a responsibility of each and every Kenyan to pay tax, that's okay. And I know if we are pushing for each and every person to pay tax, let it be equal. Kama mama mboga analipa tax huku chini, wacha na mudosi State House alipe tax. That one I agree. But you know, I am surprised today that filing returns is something that can take you at most 30 minutes when you are slow. At most 30 minutes. And this is something you can just do from your office. And if you want the public to know, you can just post documents online that you filed your returns and you are tax compliant. But then, because some leaders want to, yani Kenya kuna maneno kweli. Yani Kenya, kulipa ushuru ni sawa. Kaka nakubaliana nayo. Mimi sina shida. Na it's my wish kwamba kila Mkenya alipe tax. Ni sawa. Lakini wale ambao wanajifanya kulipa tax tunawajua. Biashara wako nazo wakiamua kulipa tax. Kwa mfano, huyu mtosha uzuru ni uzuru ama ushuru? Huyu mtosha ushuru, huyu mnaita Zakayo the taxman, yeye mwenyewe, if he decides to be faithful in paying tax yake yenyewe, it will run government for 3 days. If indeed is very serious on paying tax. Sasa mnadanganywa hapa, tax analipa ni ya chicken farm peke yake ya Sugoi. Biashara zingine wanafungia. So leo wamefunga ofisi. He's closing businesses in office. Yani, Kenyans, we tend to focus on non-issues. Gachagua closed an office, akabeba staff yote, unpaid staff, akaenda kutembelea his aunt for 3 days, loitering around na staff ya annex house. Yani, non-issues. Luxury. Non-issues. Today, another one has closed an office. He has carried an entire staff. He has fed a fleet of cars to just go and file returns, not for the government, but his private businesses. Drama, misuse of public funds. Ladies and gentlemen, there are things mimi ninaangalia hivi kama kaka, and I feel we are being misused as the genuine taxpayers. For heaven's sake, why do you file 50 cars 50 cars na hii returns yanaenda kufanya za biashara zake, si ya serikali? So unatumia pesa ya serikali, unaweka magari 50 mafuta, fuel gasoline, Lexus, V8. Unatumia pesa ya taxpayers, unaweka mafuta. Unachukua watu wako wa staff, watu wa makamera, watu si wa kufanya nini, unawalipia allowance ya hiyo siku. Ati mnaamuka kutoka State House, mnaenda kufile returns za private businesses. Does it make sense? Okay, kaka, I am not against anything, but I'm reasoning. I am reasoning. Umeweka serikali,
umeweka ofisi, uko kwa ofisi ya kiserikali, lakini unataka kutumia mali ya Wakenya kwenda, because the tax he is filing today is for his private businesses. So why could you use public money to go and file returns? Unajua kaka, hivi vitu vingine, pesa wametumia leo peke yake to go and file returns is millions of shillings. Yani mnatumia millions of shillings just to go and file returns at KRA offices. Does it really make sense? Focusing on an issues. Ladies and gentlemen, I have learned nowadays to speak less. And my analysis going forward is going to be less than 10 minutes. Straight to the point, tunamaliza hiyo story. So whatever nyinyi munaona that is going on huko KRA, that is drama to brainwash people, kuwafunika macho kwamba wanalipa tax. Uwezi tumia milioni za Wakenya, unatoka ofisi, unaweka magari mafuta, unabeba watu yote mapodium ya State House kila kitu, at you are just going to file returns of a chicken farm. No. Kaka, hii nayo, hii ni kubebewa akili. Kenyans, we must reject. If they are being genuine, tax angeenda kwa kompyuta yake huko State House, aitishe mtu mmoja ya kamera, wa file returns na yeye on camera. Why the drama? Magari mmefunga barabara Nairobi magari ati mnaenda kufile returns. Acheni drama bwana. God bless you. See you in the next video, ladies and gentlemen.